warm welcome to Newsfeed on this 4th day of September 2022, a day that has seen traders in Busia town express their expectations ahead of the verdict set to be delivered by the Supreme Court regarding the presidential petition that is going to be tomorrow. Of course, one of the many stories that we've lined up for your Newsfeed this afternoon. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. As the school program heads to third term in Kenya, parents have been urged to join hands with the government in a bid to ensure a smooth kickoff of the upcoming junior secondary school system. Principal Secretary for the Implementation of Curriculum Reforms, Fatuma Chege, said parents have a huge responsibility in seeing to it that the program becomes a success as they are part of the stakeholders. Chege challenged them to play their role to emotionally and financially help their children embrace the changes even as they continue undertaking the critical transition in their academic life. So I want to confirm that we have this partnership in place between private schools and public schools under the Ministry of Education. And partnership between private and the public is not a new thing. And therefore, we are just doing the right thing to do, to partner with the private schools so that they can create spaces for the Kenyan children. Traditionally, children from private primary schools would transition into public schools. But with the CBC, the private schools have been given that opportunity to create space for grade 7, 8, and 9, which is junior secondary school. And it makes a lot of sense because these children in the outgoing system, they would otherwise have continued in standard 7 and 8. And therefore, it makes a lot of sense to have that partnership where children at that age in their lives can continue in the same school culture that they have been used to. Now, from education to a very gruesome incident that took place in Kambu County, where residents of Nyashaba village, Juja sub-county, Kambu County, are living in fear after hyenas mauled a 9-year-old boy to death hours after his disappearance. According to the residents, the boy, who had some mental disorder, was reported missing on Friday evening, but upon thorough search, he was not traced. But yesterday morning, the residents discovered some of the boy's body parts and clothes scattered in a nearby bush and called the police, who have embarked on investigations of the death. However, area residents led by Veronica Wanjiru have called on the Kenya Wildlife Services and security agencies to smoke out these hyenas from the area as they are posing a threat to the residents. Naitwa Harrison Kimani, mkaaji wa hapa Nyasafa, ambapo kuna mtoto alikuliwa na fisi alipotea juzi, lakini sasa kuamkia kwa leo ndipo mavazi yake na vitu kadhaa za part zingine za mwili zimepatikana, ambapo sasa tuko na hiyo huzuni. Okay, KWS hata kuna wakati washaikuja mara nyingine pia, ambapo wamekuja mara kadhaa, lakini ni kama tupati usaidizi wote. Kwa majina yangu naitwa Lilian Waboi, kutoka mimi ni mkaaji wa Nyasafa Kabati. Nilikuwa nataka kusema hivi, hizi fisi zimetusubua sana. Juzi karibu sikule bwana yangu akienda kazi, silikuwa fisi saba. Kwa majina naitwa Jombo Ugwa na mimi ni mkaaji wa eneo la Kabati hapa Nyasafa. Na juzi tumeweza kupoteza mtoto na ambapo tumekuwa tukimtafuta. So asubuhi ya leo tumekuja na tumepatwa na huzuni baada ya kupata mabaki yake after kukuliwa na fisi. So ni jambo la huzuni considering ati tumekuwa na kisa kama hiki mara nyingine. The human to wildlife conflict once again becoming rampant. Well, may the call of the Kambu County residents come to the rescue by the KWS officials. But moving on,
While the final verdict in the presidential petition is expected to be announced tomorrow by the Supreme Court, traders in Busia have expressed their anxieties over the nation's stability, claiming that their businesses have been slow since August 9th general election. Now, the residents are, however, urging Kenyans to maintain peace for the interest of prosperity and salvage the country's economy that has seen Kenyans grapple with the high cost of living. Tangu tufanye election kubwa ya Kenya, tumekuwa na shida sana. Hatujakuwa na kazi, wageni wamekataa kuja, mahali samaki natokea pia itoki, watu wa kununua samaki hata ukiangalia soko hakuna watu. Sasa hii election ni kama ya Kenya, hii ni kama imetuletea shida kubwa. Tulienda kutumbukiza kura tukachagua viongozi na shida ikawa mbele. Sasa kazi hatuna kwa hii soko ya Busia. Maana yake hii soko yetu ya samaki tunafanya kazi na wenye kutoka nje wakija kununua samaki zetu. Sasa hao pia wamegopa kuingia sababu hawajui nini itafanyika. Naomba hiyo koti ya upeo itusaidie na mambo ikuwe ya haraka, hata kesho wamalize. Kwa maana sasa sisi tunaumia tangu tupige kura, sijui kama kura tulipiga ilikuwa shida gani. Hii maneno ya kusema tusijui nini turudie mpaka miezi mbili zote, watu hapa watakuwa kama kusakufa njaa. Elsewhere, former Embu Senator Lenny Kivuti has defended the Devolution Empowerment Party's DEP move to join the Kenya Kwanza coalition, saying that it was informed by the fact that most of Embu residents voted for Kenya Kwanza. Now addressing the press at his Kanyumbora home, where he had hosted a Thanksgiving event for his campaign team, Kivuti said that the move was a collective agreement by DEP members. Nenerwa kama basi iliamua itaingia Kenya Kwanza, hiyo ni mambo ya basi. Joining Kenya Kwanza is not a story. It is real. It's true. And we have reason within BAS, Devolution Empowerment Party. We discussed this internally and we came to a consensus simply because the majority of our people, they actually elected His Excellency William Samuel Ruto. Kenya Kwanza is a partnership. It's not like we are selling the bus or we are dissolving the bus. We just join the coalition as a partner. That's all. If Embu gets development, it's better than my personal ego. Meanwhile, a group of women who vied for political seats in the last general election but were not successful have called for national and county governments to consider them in appointments in public offices, saying that they have demonstrated their leadership abilities by coming out to vie. Speaking when they converged for a team-building exercise, the women said that about 93% of the women who vied did not clinch their seats, and therefore appointing them will go a long way to achieving the 2/3 gender principle. They have now vowed to intensify their lobby by directly interacting with governors in all the 47 counties on the gender agenda. Are not considered. The issue is that many women are encouraged to vie for political office with the intention to take advantage of their earned reputation of accomplished careers and gave them opportunity to demonstrate their leadership abilities over time. But when they vie and are not elected, these once vibrant women leaders are intentionally left out of public appointments by their opponents, exposing them to all sorts of economic vulnerabilities ever imagined. What has been happening over the years is that when women vie for political positions, they are never assimilated in government.
they are actually named as political exposed persons. Tokeza katika ngazi mbalimbali zikiwemo ngazi za ugavana, ngazi za useneta, ngazi za ubunge, wakilishi wodi na hata katika wakilishi wanawake. Wanawake hao wote wanaojitokeza kuwania nafasi mbalimbali kama wenzangu walivyotangulia kusema ni kwamba wote wana kipawa, wana uwezo, wamekubalika, ni kura tu hazikutosha. Kwa hivyo inamaanisha kufikia hivi sasa wamo wengi ambao tayari hawakuweza kuchukua nafasi za uongozi, lakini wako tayari kabisa kuhakikisha kwamba wanazidi kusaidia katika kuikuza nchi yetu ya Kenya. Na kwa hivyo sisi sote hapa kilio chetu kimoja, ama kusema sisi sote tunaomba katika serikali mpya ambayo inakuja hivi sasa ni kuangalia hawa wanawake wote waliojitokeza ili kutumikia nchi yetu ya Kenya, kutumikia kaunti zetu ambazo sisi wengi tunawakilisha hapa, wamo tayari kuhakikisha kwamba watakuwa katika nafasi za zitakazotolewa. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali mpya pamoja na serikali za kaunti kuweza kuhakikisha wale wote waliojitokeza hasa wanawake wamepewa kipaumbele katika kuzingatia hizi nafasi zilizojitokeza katika serikali hii mpya. Now, farmers in Rift Valley have been encouraged to take advantage of the long rains being experienced in the region and plant short-term maturing crops as they await to harvest their maize. This will enhance the country's food security. Our reporter Boniface Barasa with the details. As heavy rains continue to ravage North Rift region, farmers in the area have been asked to embrace planting crops that take short time to mature, including sweet potatoes, vegetables, and beans, among other crops. James Kanini is an agricultural expert from Apollo Agriculture. Kuhimiza wakulima wetu ambao wako katika eneo hili waweze kutumia nafasi na mvua ambayo inanyesha wakati wa sasa kuongeza mazao yao, mavuno yao pale shambani kwa kupanda maharagwe. Letu kuu leo kama Apollo Agriculture ni kuhamasisha wakulima wetu na kutuhakikishia wale wengi ambao hatuna mashamba tuko na chakula. In addition, Kanini, who is the head of the research unit in the organization, said that apart from ensuring the nation's food security, these crops will guarantee farmers sufficient income. Wao kwa kupanda maharagwe msimu wa pili utakuwa unahakikishia wenyewe na nchi nzima kuwa kutakuwa na chakula cha kutosha kwetu na kwa wale wengine, na maharagwe ni chakula ambayo kinakuwa kwa haraka ama kinatumia muda mdogo shambani, chini ya miezi 3 unaweza kuumevuna. During the short rains maharagwe inafanya vizuri sana. Irish potatoes, sunflower na inasaidia kurekebisha mchanga. Kuna hata hapa sorghum finger millet mmeona. Na hii yote they are drought resistant crops kwa sababu tunajua saa zingine during the short rains mvua inaweza katika. Vitu kama sorghum finger millet, those are drought resistant crops. So there is a lot of opportunity for our farmers kupanda hiyo mimea. Likewise, Julia Ngeyo, poultry farmer, has called on the county government to address the problem of shortage of agricultural officers in the field in order to improve poultry farming as alternative farming. Tunaomba serikali ambayo imechukua sasa mheshimiwa Natembea, His Excellency Natembea, hakikishe mashinani tumepata veterinary wa kutosha. Na tusikuwa na ghost workers, tunakuta kwa ofisi kuna veterinaries wengi tunaambiwa wameenda field, sisi tuko kwa field tujawaona. However, a section of farmers believes beans and vegetables do well during the heavy rain season. Ukipanda short season, unaweza vuna mapema ukapeleka hata marako kwa shule kama karo ya shule. That's the best one. Na pia chakula ya kulisha pia watoto nyumbani. A large percentage of farmers in the region relies heavily on the maize crop alone, with Trans Nzoia County producing more than 6,090,000 kilo bags of maize annually. Boniface Barasa, TV47, Trans Nzoia County. Well, thank you, Boniface Barasa, for that report. Now, elsewhere, more than 500 young mothers aged 15 to 24 years in Magarini constituency, Kilifi County, have benefited from the Economic Empowerment and Sexual Reproductive Health SRH education program. The program, dubbed Binti Biashara, implemented by the county government of Kilifi and other stakeholders, has introduced ways to help young women make decisions about key issues, including their finances and education. Now, speaking to the media during a feedback meeting held by PSK and Kilifi County Department of Health stakeholders, PSK's senior manager said that more than 3,000 young women are enrolled in the program and 500 have been economically empowered.
Something about delaying their pregnancy. Yani amechukua contraception, which is very exciting for us kama program. Alafu pia tumeona around over 40% of girls wameweza kuwa na hiyo capacity ya kukuwa na income kwa households. Kwa hiyo kwa nyumba zao, kwa jamii zao, wameweza pia kucontribute up to 79% of girls wameweza kucontribute directly kwa income ya familia yao. So we're very excited today. Kuna umradi umekuwa for the last 1 year, uko na hiyo mazao mzuri, na tunaamini kwamba hii ni program tutaendelea kuwakilisha na kwa karibu na county. Na katika mojawapo ya zile vitu ambazo tulikuwa tumeweka katika ule mkakati ni kuhakikisha kwamba vijana wanapata huduma za afya ya uzazi, alafu wanaweza wakakuwa kupitia zile huduma ama kupitia vituo zetu za afya, tunaweza tukafanya kazi na idara zingine za county kuweza kuwapatia wale wasichana ambao wanakuja kupata zile huduma skills za kuweza kujiendeleza kimaisha. And still in the coastal region, residents of Kibokoni in Kilifi County are now benefiting from sea fish farming after abandoning the logging of mangroves for timber, charcoal and firewood. Speaking to the press in Kilifi, Umoja Self-Help Group Chair Lady Christine Sori said they have made a milestone in the project. Now, the group before were majorly cutting firewood from the mangrove sites and transporting them to Kilifi. She further added that since the project started, things have changed for the better because they breed a variety of fish species, including prawns, which have a large market. Tafi anaweza kuwa vizuri zaidi katika birika hizi ambazo zimetengezwa na wanakikundi hapa katika the intertidal area, na hivyo ni kwamba tunapoangazia kuna mahali kwingi panao kama hapa panaweza pakafugika samaki, lakini watu wanashangaa na wanasema kwamba pengine samaki hawezi akakua, lakini ukweli ni kwamba kama Tafi anaweza akakua, ambaye ni samaki anayependwa sana, basi yamaanisha kwamba tukiwa communities naweza fanya kazi hii, wanaweza wakapata mapato zaidi na kuweza kujiendelesha kama jamii. Tulikuwa tukikata makaa, tulikuwa ni waizi wa misitu ya baharini, tukichoma, tukipeleka, lakini kwanza tu huu mradi sisi tuliacha, maana hata sisi wenyewe tayari tuaskari. Tuliacha kabisa, hata tukiona mtu anakata mkoko, huwa tuna uchungu, tunasikia uchungu zaidi, kwa sababu sisi wenyewe hapa tunaweka nasar na tunapata ufadhili wa kupanda, na hata kuna wengine, kuna shirika lingine la Edel liliandika watu na wanaendelea kupanda. Former Kenya boxing legend Conjestina Achieng is not dead, as per the information circulating on the social media. Conjestina herself says that she is well and rubbishing off those saying she is dead. Now, as she continues with her medication at the Mombasa Women Empowerment Network Hospital in Maritini. Now, Amina Abdallah, the chairperson of the Mombasa Women Empowerment Network, said that her health had improved, adding that she had advanced to stage 2 of her treatment. Former Nairobi Governor Mike Sonko on Saturday afternoon paid her a visit at the facility to dispel rumors that she is dead. Conjestina anaendelea vizuri sana na tumeweza kuanza first step ya treatment ambayo sasa amekuwa stable enough. Sasa tumeingia kwa second step, ambayo sasa second step tunaruhusu ikiwa kuna jambo ambalo angependa kufanya, kama labda kuna vitu vya sports ambao anapenda ama mambo ya kujifunza makazi ama nini, step 2 tunaruhusu. Kwa hivyo kwa sasa ameingia step 2 ambao sasa tumemruhusu kuanza mazoezi, lakini kwa taratibu polepole mpaka wakati sasa tutaingia step 3. Step 3 sasa tunaweza kumwachilia akaweza sasa kufanya yale ya juu zaidi. Mimi naendelea vizuri, kila kitu kiko sawa. Naendelea na matibabu. Wale watu walikuwa nasema nimekufa, sijafa, niko sawa. Pande yangu nilikuwa nataka ni defend my IBF, International Female Boxing Association. Nilikuwa nataka ni defend locally before ni retire. Hiyo ndio ninaye sasa, naomba wadhamini if they can chip in, I'll be glad and appreciate like Mheshimiwa has done so. Fanya pia thorough follow up
amepata sasa equipment zake za kutrain. Umesikia bado anataka kujiregesha kwa kiwanja, na pia tutamwencourage pia train wanadada wengine wakuwe kama yeye. Tutamletea vifaa zingine zaidi, pia tutamwekea gym. I feel sawa because huyu ametufanya kama taifa la Kenya mambo mingi makubwa sana, so lazima tumchunge vizuri. Na wale wenzetu huko nje wanasema ati alituacha, Conjestina bado yuko hai, mmemwona.